Good morning, everybody, or good afternoon. It's such an honor to be standing again here today in the Guggenheim Museum, a city that had shown the world how culture can transform communities. And standing here, I feel a deep connection. Just a few minutes from my home stands King Abdulaziz Cultural Center, which is called ITHRA, means enrichment. That place was really built in the Bilbao effect. Actually, the team in 2008 came here for inspiration. And every day I pass by there, and I remember my journey in 2017. The Guggenheim Museum sparked that effect on us in Saudi, and it shows how a city can do a transformation. So a proof that this inspiration is beyond the world. When you think in Saudi Arabia, you think before oil, not long time, in 1930, where life was simple. You might think this is in 1930 before the oil started. So I grew up in a country where that's beginning now to be modern. This is the time where my parents were in Saudi Arabia. We were simple in buildings, but we were rich in heritage and culture, mostly in food. Among the strongest tradition comes food. For centuries, recipes were passed from mother to daughters, generation after generation. So Saudi cuisine is very diverse in geography, from north to south to east to west. And it has its own dishes, flavors. And even within the city, every family has its own secrets. So what happened? Modernization after the oil. Franchised, fast food, eating outside, becoming a very habit. And the young generation was ordering outside, eating outside, becoming very simple, and nobody is inviting anybody at home anymore. Everybody in a phone call, I'm ordering. Obesity, fast food, waste it was, and I felt worried. I felt worried and I needed to act. And why I needed to act? Because of my family, because of my memory. For me, food, it never was about eating. It's about love. My mother cooked for me what her mother taught her. And I grew up surrounded by women, friends, neighbors, each with her own recipe. Food is stories that traveled, communities that stayed closer. Food was art, food was culture, and food was memory. Throughout my life, food gave me my friendship, connection, and joy. It connected me to the women in the different parts in Saudi Arabia. The most importantly, it was connected me to my children. Cooking was the way of showing how much I love them, building community, and stay rooted to my culture. And this is why I had it to act. I thought if I don't do something for my kids, for my grandchildren, I have 2 grandchildren, I need to do something or they will be grown without a culture, without connection, without friends. So I decided to do my cookbook. I felt agency to need to act. I decided to write down just my recipe, my mother recipe, and to leave tradition, to leave memories. So it became a spoonful of home. It means that a taste of home. It was just it's not just a cookbook of food. It's a book of memory, of love, of what names we love at home, a spoonful of home. And I always say we carry our home with us through our cuisine. When we miss home, we miss our mom coffee. We miss that smell of cardamom, of saffron, and that's what's home. It's not just a place. And people travel. When they travel, they create a home and they bring first thing their food. So my book is, it was launched in end of 2015. It was supporting children with disability, and all the income that came goes to the children with disability, and that would take me to Rio. So the journey started with cooking with Chef David Hurst in the Olympic Village in 17th of September 2016.
In Rio, it was a turning point. We fed 108 people with dignity from the leftover of the Olympic Village. I went with my daughter Lena, and it's the first time in my life I cook without preparing the menu. It's the first time we just talk with the language of food, how to chop. A few people helped me, and I finished before time. And they called me, they said, there's 30 children coming. And for the most thing that when they came into the restaurant, they ran away and hugged me. I don't know this. And it was a transforming minute of my life. Also, after I attended the Para-Olympic, and I realized every one of us is somehow disabled. And I was committed to start my journey and to proceed with my dream. So leaving from Rio, it was exactly, we finished, I think, in 22 of September 2016. I went through London to go to visit the Clink Institute, which is a prison. They give jobs to prisoners. It's a 2 years diploma. So we went into the prison, and I remember telling my girls, we are crazy. So we took everything from us, and we went, and guess what? The forks and knives are plastic, and I guessed why. But it was a great experience, and I realized that food is a tool of change. It was giving opportunity, and these prisoners, with the last years, they were leaving the prison with a secure job, with a hope through that food. And so I came to Saudi Arabia, and this is where my journey started with the Basque Country. The first person I've met, Dr. Ivan Martin, which I told him about my passion, and he said, you have to come to San Sebastian and Bilbao. And that is where we came. I was here in 2017. So I came with a team. I came with my friend and my mentor, Dr. Ivan. I saw how you faced also too the risk of losing your food traditions. And I remember dining in Chef Elena Arzak restaurant, and the city has blown my mind, and it kept a lasting impact on me. Based on your knowledge and ensuring the culture lived for future generation, I got inspired. That inspiration led me to think, why not in Saudi Arabia? Why not building a place where we could preserve, teach, and celebrate Saudi cuisine in the same way? And there was where Zadok birthed. By the way, Zadok the Zad mean the traveler food. And we created Zadok in 24 of June 2018, where we want to drive a positive social change through educational, and we want to develop for everybody, but especially the underprivileged, to have job in this part. And I would like to introduce you to our icon, Zaydoun. So the word Zadok, it's mean your food, the traveler food, where our ancestors used to take the food when they traveled through the peninsula and bringing the ingredients. And there was the innovation started. And this is where our cuisine in Saudi Arabia started. And we named him Zaydoun after Ibn Zaydoun. Ibn Zaydoun, it's an Arab poet and traveler. Actually was born in Cordoba in Andalusia. And he once said, every land you walk is a homeland for you. And this is where that's our icon. So when you come and visit us in the academy, you will see him greeting you. And it represents our culture, our heritage. And the word of Ibn Zaydoun reminds us that culture, like food, travels with us. And the artwork is a journey of our ancestors who crossed the Arabian Peninsula, carrying heritage with them, connecting to people across the land. For centuries, they traveled with spices, recipe, blending global flavors to our tradition. What we do, so we have put together an academy, we offer a diploma, and one of the things we do innovation and try to bring that tradition is our graduation book. So every year, the student, before they graduate, they must do a documentation to the Saudi cuisine. They go to their mother, grandmother, grandfather, whoever, get a recipe, research, write the story, cook the authentic plate. We do a judging committee,
reflect and document, learn from the cuisine that you have learned in the 2 years to bring the dish into a smaller portion, more fine dining, and to put it in the world. And these are students. So I want to say until today, we have published 4 books, and we're very proud. Through this project, we noticed that the students become very proud, become rooted. And Rakan, in the picture of the last book, before his graduation, he came to me and he said, Miss Rania, I promise you that I will be an ambassador for the Saudi cuisine, for the food waste, and for the innovation. And I promise you that we will carry your mission with us wherever we go. So through Zadok, we just not put food and chefs, we just create change maker, and each of them leave as an ambassador for sustainable and better life, I hope. So in May 2025, we graduate 90 students, 100% employment. And each one of these students is my driving force. And I would love to share with you some of their stories. Sarah came from Jeddah, divorced woman with 3 kids. She was in my first intake. And now she's working in a hotel. She's taking care of herself and her kids. And she's been working for 2 years. Muhammad, from the south of Saudi Arabia. He joined me. He used to be a chef with no education, 4 kids. And Muhammad was an example of a passionate person. He finished his diploma. We hired him to be an associate chef to learn from us, and now we sent him abroad to do his bachelor degree, and he's coming us to join our faculty team. He grew so much, and he's wonderful, and he's just going to a different future with more education. Aziza. So what we do, we look for individuals with a different background. Mostly we focus on underprivileged, and we give them scholarship. So Aziza, when she started, after 1 month, the team told me she is not qualified for the scholarship because she has been used that. So first I told, okay, how long she been with us? They said 1 month. How she's brilliant. So I walked there where after they told her, you will not be able to continue your education. She saw me crying and she said, I fought the world to be here. You guys cannot let me leave without. So we offered her from the fund we have another scholarship. So she just graduated in May, and she saw me because she's covered. I didn't know her. She said, Miss, do you remember me? I'm Aziza. I have now my restaurant. So she opened a Saudi restaurant, and she got married, and she's pregnant now. Hassan from Pakistan. He have a little bit of disability. He doesn't hear well. He doesn't speak. His father came over and over and over to us. He kept saying, I need to put Hassan to be successful. He needs to take care of himself. So we took him. Hassan not just passed, he just finished. Now he's a chef in the Kempinski, and we were worried that he will not find a job. He's the first one who found a job, and he's an excellent person. He's such an inspiration, and I just loved having him in the academy. Mubarak. Mubarak, he came from abandoned parents, so he doesn't know where he's come from. And this really struggle in our culture. So when he came, I knew what his story, but I've never told anybody. And I was worried about the graduation project when I tell them, go to your ancestor and bring a dish. When he started, he used to come with the dirty clothes, not taking care of himself. So I offered him to work in the afternoon, and I said, you're not leaving here until you finish your education. So we rented him a room next to the academy. And gave him a job, so he was in the morning studying, afternoon with us. In the graduation project, I was in the judging committee, and I was very worried about Mubarak. My heart was aching, what he's gonna do. He put the plate in front of me, and he said, when I was in the orphans, the mother who was cooking to me cooked this dish. So in 2 years, he just became confident. He was in peace of himself, and now also he's working in a restaurant with another chef under him. Hadil is a biochemist. She has a bachelor degree, and her favorite auntie was diagnosed with cancer. So she cooked with her a sugarless cake. And the auntie told her, that's the best thing that you did. And after her auntie passed away, she realized that during the chemotherapy, she lost her taste, and she did not taste the cake. So she decided to go into culinary, and she graduated, and she's gonna work now to support cancer patients and bring
a cuisine or food that goes well with whatever they go through. Uruba, she came from Al Qasim with 2 kids. She transferred, she studied, and she was the first in her intake with an honor last year. Muaz, his story is similar to Hadil. He was a nurse in the emergency room in Tabuk. His mom was diagnosed with cancer. He left the work and he stayed cooking for her, what we call it mlihiyya. It's a traditional dish. And he was taken, she loved that. So after she passed away, he decided to study culinary. He took a scholarship, and now he's working in a restaurant. So this student, what makes me go to work every day, what makes me fight every day, and this is my power force. So numbers. Until today, we have 373 total of diploma graduates. Between 2022 to 2023, we have 95% of employment. Now, and from the higher diploma and the associate diploma, every student is leaving with his contract signed. So we just not put, it's a future we're trying to make them work with. One of the programs that it's very close to my heart, the shorter program, the 6 months program, we do for the productive families, the ladies who cooks in the street or who do it from their home. So until now, we graduated 370 female, 45 of them employed, and the rest, the 55, they are doing the home businesses. So I just want to say something here. 58% of my students are female in a very male-dominant culinary fact. So that is a great success for us, and it aligned with our vision. Achievement, when we started in 2020, where that was the COVID, we took the Culture Award. In 21, I decided to go into a challenge to do the World Guinness record using our values. So we did the largest cupcake mosaic flag using the date from Al-Hassa city, which is in the Eastern Province. Waste, all of the cake was sending to the orphans' home in the Eastern Province, and I took the date seed and I created a decaf coffee out of it. The Quality Award, we're very proud of the quality, so we took in 2020, and now we got also from the United Nations for our program. We took accreditation, and we were the 4th country in the Olympic chef, World Olympic chef, the beginning of 2025. Why I'm very keen about our achievement, because it's very hard when you do a charity work or not-for-profit to say I'm working with quality. There's always this question mark, are you delivering good? So these numbers were just to show that we're really dedicated to what we do. And this is what we are. We're empowering youth through education and innovation and changing lives. And that's picture from the academy. These are the students I see every morning. And I always say, if today I left, I know that we have opened a future to many individuals, to many families. So that comes to closing my remark. I will end this with the last place I visited, Bilbao, in January 2017 was San Juan de Gastolice. I hope I pronounced this right. So we went the 400 steps up, and we rang the bell, carrying the hope of food for change. And standing here in Bilbao, I feel the journey came to a full circle. The image of the bridge to that island had stayed with me, a reminder that food, like that bridge, connect us across culture, across generation, and across the world. And from my heart, thank you, Fair Saturday Foundation, and muchas gracias a todos. Bueno, de una mujer referente y extraordinaria de Arabia Saudí a otra mujer referente y extraordinaria de Euskadi. Me gustaría presentar a una persona que ni por nombre ni por apellido requiera presentación, formada en los mejores lugares, una innovadora nata, que permitirme llevar la conversación a otro terreno, ¿no? En las empresas familiares, en las sagas familiares, está este dicho de la primera generación lo crea, la segunda lo disfruta y probablemente la tercera pues ya sabe lo que hacen con ello, ¿no? Sin embargo, hay casos donde sucede lo contrario, donde ya es la 4ª generación, ella está llevando más lejos. Más lejos no solamente la tradición familiar, el negocio, sino también, y de eso hablaremos ahora,
la innovación. Me gustaría llamar al escenario y que escuchemos con atención todos y agradecer que esté aquí a Elena Arzak. Eskerrik asko. Bueno, eguardion guztioi, oso pozik nago gaur hemen zuekin egoteagatik. Eskerrik asko BBK Social Forum eta Guggenheim Museoari. Buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí. Es muy interesante lo que estamos viendo. Todo lo que estamos es impresionante. Enhorabuena a todos, a Rania, que le conozco mucho. Y bueno, yo, como bien se ha dicho, yo voy a hablar de innovación, ¿no? De la innovación desde mi mundo, ¿no? Que es un mundo en el cual huele a mar, a fogones siempre, aromas y sobre todo a una historia familiar en constante búsqueda. En mi profesión la palabra innovación no es solo una etiqueta, es un camino. La gente muchas veces me suele preguntar, Elena, ¿cómo se innova en un restaurante que lleva tanto tiempo y generación tras generación y más de un siglo? Entonces, claro, yo suelo responder, es que la innovación no se busca, la innovación se vive, hay que vivirla, hay que estar dentro, ¿no? No se trata de inventar por inventar, sino de evolucionar con un profundo respeto, ¿no? Como tengo historia, un profundo respeto a nuestros orígenes, a los saberes auténticos de nuestra tierra, a la memoria de la familia, de la moña, de la aitá, de la má y a la tradición. Ellos trabajaron con la tradición y construyeron y mejoraron una tradición con muchísimo esfuerzo. Tampoco hay que olvidarse de algo muy importante, que es la revolución de la nueva cocina vasca, ¿no? Que esta revolución instauró una serie de bases fundamentales para las siguientes generaciones, que somos nosotros y las siguientes, ¿no? De verdad hicieron un esfuerzo titánico. La innovación en Arzak para nosotros ocurre día a día en el corazón creativo del Arzak, que es el laboratorio. Somos un equipo, todos juntos, sin jerarquías, que se ensucia las manos, que experimentamos sin miedo, nos equivocamos un montón, pero en la cocina, como en la vida, el equivocarse luego te abre muchas puertas hacia nuevos descubrimientos. Para innovar hay que trabajar. También me suelen preguntar, ¿y en qué os fijáis? ¿Qué es lo que os gusta ver, etcétera? Entonces yo digo, bueno, sí que es verdad que nos apoyamos en muchísimas otras disciplinas, como pueden ser la tecnología, la historia, la cultura, la arquitectura, el diseño, la ciencia, los centros tecnológicos de investigación, todos nos ayudan. También en universidades, como la UPV de Deusto, Universidad de Navarra, el BCC, porque la formación es muy importante. Y a partir de ahora, también con el ZAC. Enhorabuena. Es muy importante para la cocina que tengan una buena formación en todos los ámbitos, desde profesional hasta universitaria. Luego también pues, hay muchos temas que están en auge, como puede ser el tema de arte y gastronomía, que en nuestro caso tenemos la suerte de estar asesorado por Marta Arzak, que es mi hermana, que es historiadora de arte y que trabaja aquí en el Guggenheim. O sea, todo queda en familia. También, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está la inspiración de nuestra creación, ¿no? La innovación no sucede en una burbuja, no sale de repente y en nuestro caso está intrínsecamente ligada a nuestro entorno. Nos inspira la naturaleza que nos rodea, el Cantábrico, los bosques de Euskadi, la gente que cultiva y pesca con tanto orgullo. Creemos firmemente que la sostenibilidad es una responsabilidad, no porque ahora haya que cambiar el planeta, sino porque aquí en Euskadi, sin saberlo, siempre hemos sido muy sostenibles, ¿no? Nuestra moña era muy sostenible sin conocer la palabra. Y la verdad es que poco a poco lo fuimos heredando.
Por eso seguimos trabajando mano a mano con pequeños productores locales, respetamos los ciclos de la tierra, aunque vayan cambiando, pero nos vamos ajustando, y del mar. Si quieres ser vanguardista, tienes que saber que el mejor ingrediente es siempre el que está en su mejor óptimo y que se ha producido de una manera consciente, respetando. En la cocina de Arzak nos importa mucho el gusto, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me han inculcado. Ahí está mi aitá dando vueltas conmigo, y al cual le debo mucho porque me ha dejado gran libertad y nos lo hemos pasado muy bien. Y la verdad es que entre los dos siempre hemos dicho, hay que buscar un equilibrio. No se trata de usar técnicas nuevas por usar, por ser modernos, o de utilizar ingredientes exóticos que nadie conozca, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio entre la tradición y la vanguardia, dándole al gusto el mayor protagonismo, ¿no? En cada caso, cada chef es distinto, ¿no? Si yo hubiese nacido en Jamaica y mi mamá fuese de Helsinki y mi aita de Nueva York, mi cocina sería distinta, ni mejor ni peor. Pero como he nacido en Euskadi, pues yo tengo unas raíces, las cuales las quiero respetar. Este equilibrio, esta herramienta del equilibrio, es para realzar las cualidades de un ingrediente, para que, por ejemplo, un pescado de roca de mar siga teniendo un sabor increíble y una textura. Y luego también sirven las herramientas para conseguir una serie de cocciones que jamás eran impensables, como por ejemplo utilizar enzimas, o lo que es controlar los controles de cocción del chocolate o de las fructosas, ¿no? Que en otras décadas era imposible. Es una forma de honrar al producto. Me ha hecho gracia cuando se ha hablado de la inteligencia artificial, porque también hemos mirado. Entonces hay cosas, por ahora en la inteligencia artificial no cocina, pero en cuestión de formas es maravilloso. Tú metes 4 productos y te salen 20.000 formas. O sea que hay que saberlo, como bien se ha dicho, saber qué es lo que se puede utilizar y lo que no, ¿eh? Pues yo me acuerdo que al principio de la historia de mi padre con sus compañeros de la nueva cocina vasca, les cuestionaban, ¿no? Mi hermana y yo ya sabíamos que lo que decían, ¿no? Nos decían en el colegio que estaban locos, la gente decía, ¿por qué van a cambiar un plato tradicional que era ya un clásico y que estaba muy bien? Ellos no querían abolir la cocina tradicional, ellos querían lo que es reservarla, corregirla, porque seguimos guardando la cocina tradicional, que es la base de un pueblo, ¿no? Pero también había otra cocina que seguía avanzando con la transformación de la sociedad. No comemos igual que hace 30 años y ahora se come más ligero, etc. Ahora todo el mundo come sushi, cuando antes era impensable, ¿no? Las cosas, y aguacate, ahora lo que es el espectro gustativo se va abriendo. Y además es curioso porque también hay que reinventarse, ¿no? Tienes que dejarte fluir, ¿no? No puedes hacer todo el rato lo mismo, porque es una monotonía que el ser humano necesitamos reinventarnos y necesitamos ser creativos, porque si no, es que te quedas anulado. En Arzak la cocina también nos sirve como forma de expresión, ¿no? Con los platos contamos historias que están muy arraigadas a la tierra, como he dicho antes, y esto ofrece al comensal una experiencia todavía más enriquecedora. Una conversación que se siente con cada bocado, donde la sala es muy importante y nos permite honrar nuestra historia, y al mismo tiempo nos atreve a que sigamos soñando con el futuro. Y ahora os voy a pasar unas imágenes de unos platos para que veáis un poco, porque a mí me gusta enseñar la comida. Por ejemplo, pues estos son unas ostras subacuáticas, es decir, debajo del mar, ¿no? Contamos una historia que es la ostra en su hábitat. Una estampa de cocochas. Descubrimos que los japoneses tenían un sistema llamado gyoyaku, donde hacían una estampa de merluza, son cocochas de merluza, con tinta de chipirón. O sea, todo tiene un porqué. Siguiente, por favor.
A la derecha tenemos lubina con mejillones escabechados. A mí me gustan mucho los mejillones escabechados y con una máquina de alta precisión, que es una prensa térmica de mucha temperatura, hemos hecho una galleta. Claro, no sé si el economista se habrá ido, pero nuestra directora financiera, cuando llegó la máquina, me hizo subir a la oficina. Le dije, claro, no vamos a hacer innovación con escobas, ¿no? Pues necesitaremos cosas más precisas. Luego tenemos aquí un huevo frito salina. Es un huevo del día, exactamente solo para ese plato. Hubo que convencer a los caseros y caseras para conseguir un huevo del día que al principio no les hizo ninguna gracia, porque claro, en casería hay muchas cosas que hacer. Y luego a la semana volví y me dicen, ¿otra vez? Le digo, sí. Entonces, ese huevo del día está hecho a 65 grados, 25 minutos, luego se envuelve en un pan que se llama panko, que es de origen japonés, que todos los cocineros utilizamos, y luego va con una galleta que lleva sardinsarra. Antiguamente, en los pueblos de Euskadi en el interior, se compraba sardinsarra y en invierno se comía con huevo frito o con tortilla. Y creo que ya está, ¿no? ¿O hay otro? No. Ah, sí. Bueno, a la derecha hay helado quemado, que está hecho con helado de oveja lacha, que hacemos del queso idiazábal, ¿no? Es nuestro gran queso. Y a la izquierda tenemos lo que es cordero con fungi. Cordero con fungi y flores de trompeta de la muerte, ¿no? O sea, ahí entra también la técnica dentro y luego también el tema de la explicación, ¿no? En vez de decir cordero con setas, pues cordero con fungi. Ahora os vamos a pasar un vídeo rapidito de dos minutos, por favor, para que después de todo lo que he contado, es un resumen de una cantautora y cantante que se llama Isaro. Vídeo, por favor. No soy un plato, soy un relato. No soy lo que veis, soy lo que sentís. No soy bonito, ni palo santo. Soy respeto a lo nuestro, la herencia. Del tiempo soy huella, del mar y la tierra soy fusión, conjugar y jugar sin renunciar al sabor. Soy un mensaje, soy un viaje del Cantábrico adentro, a la emoción, la intuición. Soy trabajo, 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 sentimiento. Soy una manera de ser y de hacer. Soy una forma de entender la vida. Soy una revolución, al orden infiel por esencia, pero siempre fiel a lo esencial. Soy una idea sobre un poco de barro. No soy un plato, soy un relato. Es que ricasco. Elena, maravilla. Gracias. Con lo que cuentas, ¿cómo lo cuentas? Bueno, tenemos, aunque sea 5 minutos. Es una pena no conversar más, pero es una maravilla que digáis cosas tan interesantes, ¿no? Voy a ir directamente al melón con algunas preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas. La primera, sois 2 referentes en identidades culturales a través de la comida. En el caso de Rania, de una forma innovadora, pero partiendo quizá lo que la familia de Elena hizo años atrás, de tratar de generar esa identidad cultural saudí, y en el caso de Elena, no solamente asentando la identidad cultural, sino también tratando de innovar. Sin embargo, tengo la sensación de que esta no es una tendencia global. Es decir, la globalización ha traído muchas cosas buenas, pero ha traído también muchos riesgos, y uno de ellos es que las cocinas o las formas de comer del mundo, al igual que la moda, estamos franquiciándola. Es muy poco rentable la cocina, y esto lo sabe muy poca gente. ¿Cómo veis el futuro de las identidades culturales a través de la cocina? Porque no hace falta más que pasear por Ledesma u otros sitios donde ves que lugares tradicionales donde se podía comer bien, como toda la vida, pues son sustituidos por sitios para comer yozas, que está muy bien, ¿eh? ¿Cómo veis este futuro, Elena? Yo lo veo como, sí que nuestros restaurantes son restaurantes que tienen un coste muy elevado. Entonces,
hay gente que no se los va, hay cocineros y cocineras que no se los van a poder montar, ¿no? O se van a tener que asociar a alguien, es terriblemente carísimo, ¿no? Yo pienso que va a haber todo tipo de cocina, que vamos a seguir existiendo los restaurantes tipo los nuestros, pero que las franquicias cada vez va a ir a más, ¿no? Porque la gente va a querer comer más económico, pero a mí no me preocupa. Yo creo que va a seguir habiendo románticos como Rania o como nosotros que por ser tan románticos y tan soñadores vamos a tener ese tipo de establecimientos, porque lo que hace esta mujer también, o sea, ya la primera vez que vino a hablar conmigo, yo me quedé ojiplática, decía, lo veía un poco difícil y lo ha conseguido. Y la verdad es que me dejó impresionada. O sea, yo creo que todos vamos a coexistir lo que son los sitios, las franquicias, los sitios de fast food, pero luego la gente va a querer seguir comiendo bien, tanto a nivel popular como a nivel de alta cocina. En el caso de Arabia Saudí, Rania, ¿cómo lo ves? Okay, I feel that we're still very far from the innovation and the fine dining, but I feel that there will be a place for everybody. My worry about my country, if I want to see our cuisine in the restaurant, I want to see it from traditional cuisine to the fine dining. And currently our cuisine is being portrayed in a not respectful way. It's been portrayed in a big, massive. So our first, what we want to go, and I think we will need, as per the experience, a long time to have our cuisine in the restaurant, and we started to see this. You come to the Eastern Province, I hope, and you will see a couple of Saudis have opened a traditional restaurant. They're putting it in a smaller portion. As Elena Arzak said, that I'm not worried. As you still have the high brand, you will still have the local. What I would love, and I was inspired when I visited the Basque Country, is this. I remember Elena, I asked her, how do you handle being a mom and having a restaurant? And I remember you told us that you just had put dinner for your children and you came to work. So I'm trying to bring that. We don't have to work for the West way and the American way of 24/7 open. You can have your own restaurant, have a family, and provide that restaurant. And I keep saying, my dream is to have tens of restaurants, each one serve 1 or 2 authentic dishes, where people will line, will come to eat from Hassa or from Sara or from Hamad restaurant. So I'm not worried, but we need to work more to first have our food for everybody, because currently our good food only stays in the houses of homes. So we serve the good food in our houses. You cannot see it outside a lot. Thank you, Rana. Clear. Las dos sois unas referentes en innovación. Os preguntaría de forma abierta cuáles son los ingredientes de la innovación. Es decir, estamos viendo durante estos días las sesiones, las que veremos esta tarde, mañana, bueno, pues que el mundo, estamos cansados, agotados de escuchar que el mundo pues está acelerando, cambiando, es complejo, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos dar respuestas diferentes o iniciar caminos diferentes para dar respuesta a los nuevos retos, ¿no? Lo que pasa es que se vive muy bien haciendo las cosas que ya sabemos hacer. Me refería a la audiencia, no sé si a alguno le puede pasar, a mí desde luego me puede pasar, ¿no? Y es que si te gusta cocinar, convives bien con los platos que sabes hacer. Pero a veces salir de esos platos habituales nos cuesta, porque se trata de enfrentarte a lo desconocido, al error, etcétera, etcétera. Si nos dieseis al público alguna recomendación de 3, 4, 5, 6 ingredientes que tenemos que tener en cuenta para innovar, ¿qué nos diríais? Sí. En Arzak, por ejemplo, yo llevo desde el año... Bueno, iba de pequeña con Marta, íbamos a hacer cositas, trufas, etcétera. Luego yo tuve una educación en el extranjero, por suerte, luego tuve esa suerte, luego volví. Llevo desde el año 95 y yo he visto que mi padre siempre cambiaba el estilo y yo con él después. Entonces nosotros siempre hemos sido innovadores cambiantes. ¿Por qué? Porque como lo que he visto hoy aquí, lo que hemos oído hoy aquí, yo no me esperaba para nada las cosas que he oído. Y es verdad,
cómo va cambiando la vida y cómo va cambiando la información o cómo va cambiando la economía, ¿no? Es impresionante. Y con nosotros pasa lo mismo, ¿no? De repente, por ejemplo, también, por un lado, te tiene que gustar muchísimo lo que haces. Una dedicación plena y absoluta. Luego, estar al día, ¿no? Digo, por ejemplo, pues ahora está muy de moda el fermentar. Entonces, ahora todos los chefs fermentamos, ¿no? Es estar en la onda, ¿no? Por ejemplo, porque yo también quiero que sepan que yo estoy en la onda, ¿no? Luego, estar informado y luego también ver cómo la gente cambia. A nosotros nos ha pasado en el restaurante que siempre se pedía aceite y ahora los euskaldunes quieren mantequilla de repente. Entonces hemos tenido que poner las dos cosas, que es la primera vez que nos ha pasado. Entonces, recomendación, vivir con la vida y no encerrarte demasiado. O sea, hay que ser multidisciplinar, pero realmente abrir bien los ojos. O sea, en tu caso, si resumo bien, Elena, hablas de tener a alguien alrededor que tengas de referente, que te ayude a cambiar. Hablas, como bien dices, de estar en la onda, decir, oye, fermentar o cualquier técnica, hablas también de algo de curiosidad, es decir, saber, claro. saber qué hay por ahí, qué cosas están viniendo, y hablas también de copiar, no voy a decir de los mejores, de los que cambien, ¿no? Es decir, preguntarte, en lugar de criticar, decir, oye, ese restaurante o ese chef o esa chef, ¿qué ha hecho, no? No, en Euskadi, por la nueva cocina vasca, aprendimos a no criticar, a ir conjuntamente, Sí. ¿no? Y eso nos hace enriquecernos más, ¿no? Yo, cuantas más restaurantes haya en Euskadi y más estrellas Michelin me den y más premios, muchísimo mejor para todo. Y luego también tengo que decir que para mí el espectro vasco está muy bien, pero yo necesito fijarme también en otras culturas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gustos de otras culturas que también entran dentro del gusto vasco y esa es mi línea. Como tengo que tener una línea, yo me agarro ahí. O sea, no ser dogmáticos. No. En tu caso, Rania, ¿qué ingredientes nos dirías que son necesarios para innovar y para pensar diferente? Okay, actually, the way I see innovation is through education. My starting is innovation through food waste, using our local. So I'm trying to change the mindset from cooking a big. So when I tell my student, innovate, I said, you go bring me that big lamb dish and make it into a one portion size. That's number one. Number two, keep the identity and the flavor of the dish. I keep telling them, if we travel, I cannot put the cowboy hat and the shoes and maintain this idea. I could wear a bit of modern, but I stay an Arab and stay to my culture. So what I'm trying to teach, I said we're still away from trying to let them hold to their culture, but innovate with our values, our responsibility for bringing the food in a respectful way. So, and bringing back the story. So hopefully when you guys come to visit us, you will see the student giving you the dish and say, that dish, these resources came from this farm, and my mother used to cook it this way. So to bring them to a story, so I'm trying to really break the fast food and the franchise and the foreigner and to bring back the culture, because what I'm trying to bring the roots to our cuisine. So I have to say we're the only academy, I think, in the world that we have the Saudi cuisine as a curriculum. So I took the international cuisine, I removed the alcohol part, and I put the Saudi cuisine as a full term, where we teach them to keep the culture but innovate in the way we prepare. So we need first to put our cuisine as on the table, and then I think we have to reach to Elena Arzak. I think we would need a long time to do that. O sea, el concepto de local, de vamos a ser locales, pero con la visión, being local, but also having this more broader vision in the world. Absolutely. Más que una pregunta, una última, yo diría, provocación. Las dos sois innovadoras, mujeres extraordinarias, mundo de la cocina. ¿Para cuándo un plato, un menú conjunto las dos? ¿Os atreveréis a innovar conjuntamente? Ella en su día, cocochas a la saudí, no sé. Ella en su día me lo pidió, tienes que hacer un plato. Lo que pasa es que, claro, a ver, yo suelo ser consejera
de su escuela. Cuando me lo pide, hacemos una conferencia entre varias personas del mundo. Entonces, bueno, otra cosa es, para eso yo tendría que ir allí o tener un intercambio informático, o sea, vía mail muy fuerte, o hacer Zoom con el cocinero o con los estudiantes del ZAC. Pero seguro que llegará un día que haremos algo, que va a ser muy interesante. Rania, ¿le invitas a Arabia Saudí para...? Ya me ha invitado. Ah, sí, ¿eh? Pues hay que... Of course, Elena, not just you, all of you are invited, but also I promise you next time when we come here, we're going to provide in the first a bite from Saudi. Wow. Okay, so that's a promise, and I'm promised to bring maybe 2 of my students to help there. So I hope to do this, and everybody is invited to come to Saudi, and everybody will be my guest. So, thank you. Gracias a las dos. Thank you, Amina. And I just want to say thank you so much, Jordi. Thank you so much, Elena. It's always an honor. And being here, it's given me this inspiration. Again, I'm going like I have a trillion things in my mind to do. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rania. Thank you.